Hi friends, now we will discuss the concept of storage classes. అంటే ఇప్పటిదాకా మనం డిక్లేర్ చేసినప్పుడు ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసినప్పుడు డేటా టైప్ ఫాలోడ్ బై వేరియబుల్ 1, వేరియబుల్ 2 అండ్ సో ఆన్. అంటే ఇప్పుడు ఇంట్ ఏ అని చెప్పి యూస్ చేశాను నేను. అంటే హియర్ ఏ ఈజ్ ఎ డేటా టైప్, ఏ ఈజ్ ఎ వేరియబుల్ ఆఫ్ ద డేటా టైప్ ఇంటీజర్. ఇప్పుడు ఈ స్టోరేజ్ క్లాసెస్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై ద స్కోప్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్. అంటే ఒక వేరియబుల్ని మనం డిక్లేర్ చేస్తే అది ఎక్కడెక్కడ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు, వాటి గురించి ఒక్కసారి చూద్దాం మనం. దేర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 4 టైప్స్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ క్లాసెస్. వన్ ఈజ్ ఆటోమేటిక్ వేరియబుల్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ external variables, that is called a global variable, what we are calling. Fourth one, registers. ఒక్కసారి చూద్దాం మనం. ఆటోమేటిక్ వేరియబుల్స్ అంటే వీటిని లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటాం. అంటే ద స్కోప్ ఆఫ్ దీస్ వేరియబుల్స్ ఈస్ కన్ఫైన్ టు దట్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ వేర్ ఇట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్. అంటే మనం ఏ ఫంక్షన్లో అయితే డిక్లేర్ చేసామో ఆ ఫంక్షన్ వరకే పనిచేస్తాయి, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్లో వీటిని యూజ్ చేయలేము అనమాట అక్కడది. సో ఆ కాన్సెప్ట్లో దీన్ని ఆటోమేటిక్ వేరియబుల్స్ అని చెప్పి యూజ్ చేస్తాం మనం, రైట్. అంటే ఇప్పుడు మనం మెయిన్లో కానీ ఫంక్షన్లో కానీ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసామనుకోండి, దాని స్కోప్ ఆ పర్టికులర్ వేరియబుల్ అక్కడ వరకే పనిచేస్తుంది, అవుట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్లో అది పనిచేయదు అనమాట అక్కడది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్ వేరియబుల్స్. ఎక్స్టర్నల్ వేరియబుల్స్ అనేది వీటిని గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అని చెప్పి యూజ్ చేస్తాము. ద స్కోప్ ఆఫ్ దీస్ వేరియబుల్స్ ఈజ్ కన్ఫైన్డ్ టు ద ఎంటైర్ ఫంక్షన్. అంటే అది ఎక్కడి నుంచి డిక్లేర్ చేశారో అక్కడి నుంచి ఎన్ని ఫంక్షన్స్ ఉంటే అన్ని ఫంక్షన్స్లో కూడా దాన్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు అనమాట అక్కడది. దీన్ని గ్లోబల్ వేరియబుల్ అని చెప్పి యూజ్ చేస్తాం, గ్లోబల్ వేరియబుల్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్. ఇది కూడా జస్ట్ లైక్ యువర్ లోకల్ వేరియబుల్సే, ఆటోమేటిక్ వేరియబుల్స్ లాగానే ఉంటుంది. మీరు ఎక్కడ డిక్లేర్ చేస్తే అక్కడే పనిచేస్తాయి, కానీ ఇనిషియలైజేషన్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం జరుగుతుంది అనమాట అక్కడది. అదేంటో చూద్దాం మనం. సో స్టాటిక్ వేరియబుల్ స్కోప్ అనేది జస్ట్ లైక్ యువర్ ఆటోమేటిక్ వేరియబుల్స్, లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటాం మనం అక్కడ. లాస్ట్ వన్ రిజిస్టర్స్. ఈ రిజిస్టర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా మనకి సిపియులో ఏఎల్యూ ఉంటుంది, అర్థమెటికల్ అండ్ లాజికల్ యూనిట్. దేర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్. అంటే మీరు ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తే ఏఎల్యూలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ రిజిస్టర్స్లోకి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు C=A+B అన్నాం అనుకోండి, ఆ వేరియబుల్స్లో వాల్యూస్ని వాటన్నిటిని కూడా రిజిస్టర్స్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఏఎల్యూలోకి వెళ్ళి అర్థమెటికల్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ రిజిస్టర్స్లోంచి వేరియబుల్స్లోకి తీసుకొస్తుంది. దీన్ని CPU టైం అంటాం మనం. సో బై యూజింగ్ దిస్ రిజిస్టర్స్ ఆ CPU టైంని రెడ్యూస్ చేయొచ్చు అని చెప్తాం అనమాట అక్కడది. జనరల్గా దీన్ని మల్టీ ఫైల్ ప్రోగ్రామింగ్లో యూజ్ చేస్తాం. అంటే వీఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద వాల్యూస్ ఫ్రమ్ వన్ ఫైల్ టు అనదర్ ఫైల్. ఆ కాన్సెప్ట్లో ఇప్పుడు పారామీటర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఒక ఫంక్షన్ నుంచి ఇంకొక ఫంక్షన్కి వాల్యూస్ని పంపిస్తున్నాం మనం. రిజిస్టర్స్ అనేది ఒక ఫైల్ నుంచి ఇంకొక ఫైల్లోకి వాల్యూని పంపించాలి అంటే అప్పుడు రిజిస్టర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేస్తాము అనమాట అక్కడది. సో ఇప్పుడు మనం ఒకదాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఆటోమేటిక్ వేరియబుల్స్ అంటే వాటినేమో లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటాం, ఎక్స్టర్నల్ అంటేనేమో గ్లోబల్ వేరియబుల్స్, స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అంటేనేమో జస్ట్ లైక్ యువర్ లోకల్ వేరియబుల్సే, కానీ ఇనిషియలైజేషన్లో డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. ఓన్లీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడైతే కాల్ చేస్తున్నామో ఫస్ట్ టైం ఇనిషియలైజ్ చేసుకుంటుంది, సెకండ్ టైం అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట అక్కడది. అదేంటో ఒకదాని రోజు ప్రోగ్రామ్గా చూద్దాం మనం అక్కడ. I'll take Turbo C++ editor. Okay, I'll take file new. I'll take C editor, then hash include stdio.h void display of int a. Then I have taken only one variable. I'll make it as a++. Printf /n yeah. Now I'm going to print these values. A is equal to %d A.
Then I'll close this. Now I'll take main. Here I'll declare a variable a again. A is equal to 10. Right? ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మీరు మెయిన్ లోపల వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తే దట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ లోకల్ వేరియబుల్. ఓకే, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అని చెప్పి యూస్ చేశాను. నౌ ఐఎమ్ కాలింగ్ ద ఫంక్షన్ డిస్ప్లే ఆఫ్ ఏ. అగైన్ ఐ విల్ ప్రింట్ దిస్ వాల్యూ printf /n a ఈజ్ ఈక్వల్ టు %d a. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, మనం వేరియబుల్ మెయిన్ నుంచి ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏ వాల్యూని 10కి ఇనిషియలైజ్ చేశాం. డిస్ప్లే ఆఫ్ ఏ అంటే ఏలో 10 ఉంది. ఆ 10 తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ ఫంక్షన్లోకి స్టోర్ చేసుకుంది. దెన్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ 11. రైట్, ఫంక్షన్లో నుంచి వాల్యూని ట్రాన్స్ఫర్ చేసే వరకే ఈ రిలేషన్షిప్ అనేది ఉంటుంది. వన్స్ ఇక్కడ వాల్యూ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయిన తర్వాత ఏ ఈజ్ డిఫరెంట్. సో ఏ వాల్యూలోకి 11 వచ్చింది, 11ని ప్రింట్ చేసింది ఫంక్షన్లో. అగైన్ ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు మెయిన్. మెయిన్లో మనకి మటుకు 10 ఉంటుంది బికాస్ వాల్యూ ఏది ఇంట్ ఏ అనేది లోకల్ వేరియబుల్. ఇక్కడ పారామీటర్ కూడా లోకల్ వేరియబులే. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద వాల్యూ. ఐ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. సో అవుట్పుట్ విల్ బి 11 and 10. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ హావ్ టేకెన్ దిస్ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్. ఇప్పుడు ఏ బదులుగా ఇక్కడ నేను ఐ విల్ టేక్ దిస్ యాజ్ ఎక్స్. దెన్ x plus plus. Here also I'll take x, then x. I'll go through this. Line by line execute చేద్దాము. Window watch. I'll take a and x. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దండి. ఫంక్షన్లో మనం మెయిన్లో ఉన్నప్పుడు ఏలోకి వాల్యూ ఉంది 824. ఎక్స్ ఈజ్ షోయింగ్ యాజ్ అన్డిఫైన్డ్ సింబల్. ఎందుకని ఎక్స్ అనేది నేను ఫంక్షన్ లోపల డిక్లేర్ చేస్తున్నాను. దీని స్కోప్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే ఆ డిస్ప్లే ఫంక్షన్ దగ్గర నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏ అనే వేరియబుల్ యొక్క స్కోప్ ఎక్కడ దాకా ఉంటుందంటే ఈ మెయిన్ ఫంక్షన్ వరకే స్కోప్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఏలో మనకి గార్బేజ్ వాల్యూ ఉంది. ఐ విల్ ఇనిషియలైజ్ టు 10. నౌ ఐఎమ్ కాలింగ్ ద ఫంక్షన్. ఎప్పుడైతే మెయిన్లోంచి ఫంక్షన్లోకి వెళ్ళిందో ఏ బికమ్స్ అన్డిఫైన్డ్ సింబల్. అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఒకసారి. అంటే ఏ అనేది ఈ ఫంక్షన్ డిస్ప్లే ఫంక్షన్లో యాక్సెప్టబుల్ కాదు. ఓన్లీ ఎక్స్ ఈజ్ అవైలబుల్ హియర్. అంటే ఎక్స్ అనేది ఇప్పుడు 10లో ఉంది. దో ఐ విల్ ప్రింట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 10. 11 అయింది. 11ని ప్రింట్ చేశాను. అగైన్ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు మెయిన్. మెయిన్లోకి రాగానే ఏమైంది, ఎక్స్ అనేది అన్డిఫైన్డ్ సింబల్ అయింది. అంటే ఇక్కడ దాకా లోకల్ వేరియబుల్ అది. ఎక్స్ అనేది ఆ ఫంక్షన్ వరకే పనిచేస్తుంది. నౌ ఏ ఈజ్ యాక్టివేటెడ్. ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ 10ని ప్రింట్ చేస్తుంది అనమాట అక్కడ అది. సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద చేంజ్. సో ఏ ఎక్స్ వాల్యూనేమో 11 అయింది, ఏ వాల్యూ 10 అయింది. యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ద చేంజ్. ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. సో స్కోప్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్, దీన్ని లోకల్ వేరియబుల్ అని చెప్పి యూజ్ చేస్తాము అనమాట అక్కడ అది. నా ఇదే ప్రోగ్రాంలో ఇప్పుడు నేను గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ తీసుకొస్తా. దట్ మీన్స్ ద వేరియబుల్ విచ్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. అంటే ఏం చేస్తాను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంట్ ఏ. నౌ ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ పారామీటర్స్. ఓకే, దెన్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ హియర్ కామన్ టు ఆల్ ద ఫంక్షన్స్. అంటే మెయిన్ ఫంక్షన్లోనూ ఏనే యూస్ చేస్తాను, సబ్ ఫంక్షన్లో కూడా ఏనే యూస్ చేస్తా. ఐ నీడ్ నాట్ డిక్లేర్ అగైన్ హియర్. ఇక్కడ డిస్ప్లే అని రాస్తే చాలు, పారామీటర్ అక్కర్లా. బికాస్ ఏ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ త్రూ అవుట్ ద ప్రోగ్రామ్. దీన్ని ఏమంటాం మనం, గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ అంటాం. ఇందాక చేసిన ప్రోగ్రామ్ని లోకల్ డిక్లరేషన్ అన్నాము, ఇదేమో గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ అని చెప్పి యూస్ చేస్తాము అనమాట అక్కడ అది. ఓకే, నౌ యూ కెన్ సీ దిస్. ఇప్పుడేంటి, మెయిన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. గ్లోబల్గా ఆల్రెడీ ఏని డిక్లేర్ చేశాను కాబట్టి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 ఇనిషియలైజ్ చేసా మెయిన్లో. నవ్ ఐఎమ్ కాలింగ్ ద ఫంక్షన్ డిస్ప్లే. డిస్ప్లే ఫంక్షన్లోకి వచ్చింది. ఇక్కడ యాక్చువల్గా పారామీటర్ ఏం లేదండి, బికాస్ ఏ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ త్రూ అవుట్ ద ప్రోగ్రామ్. ఏ ప్లస్ ప్లస్ ఏ వాల్యూ బికమ్స్ 11. ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ 11 ప్రింట్ అవుతుంది. ఆ 11 వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఏ మెయిన్లో కూడా 11నే ప్రింట్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే ఏంటి, గ్లోబల్ వేరియబుల్ని మీరు ఎక్కడైనా చేంజ్ చేశారనుకోండి, త్రూ అవుట్ ద ప్రోగ్రామ్ వాల్యూని చేంజ్ చేసేస్తుంది అనమాట అక్కడ అది. I'll run this program.
I'll take CLR SCR to clear the screen. Now trace out. Window watch. There is no variable called X. Only A ne undi. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ గ్లోబల్గా డిక్లేర్ చేశాను ఏని, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు షోయింగ్ 0. 0ని చూపిస్తుంది, ఇనిషియలైజ్ టు 0. నవ్ ఐఎమ్ రన్నింగ్. మెయిన్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏ వాల్యూ బికమ్స్ 10. ఇక్కడ అన్డిఫైన్డ్ సింబల్ అనే కాన్సెప్ట్ రాలా, బికాస్ ఏ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ త్రూ అవుట్ ద ప్రోగ్రామ్. మెయిన్లోనూ అదే వేరియబుల్, డిస్ప్లేలో కూడా అదే వేరియబుల్. చూద్దాం. నా డిస్ప్లే ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తున్నా. డిస్ప్లే ఫంక్షన్లోకి వచ్చింది సేమ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. దెన్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ 11 అయింది. సో 11ని ప్రింట్ చేశాను ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ 11. ఇట్స్ కమింగ్ బ్యాక్ టు మెయిన్. మెయిన్లోకి వచ్చిన మళ్ళీ ఏ వాల్యూ 11లోనే ఉంది అనమాట అక్కడది. సో విండో అవుట్పుట్లో చూస్తే ఏ వాల్యూ బికమ్స్ 11 అండ్ 11. సో దీన్ని గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ అని చెప్పి యూస్ చేస్తాము అనమాట అక్కడది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ వేరియబుల్స్, గ్లోబల్ వేరియబుల్స్, ఈ రెండింటికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ అనమాట అక్కడది. ఆటోమేటిక్ వేరియబుల్స్ అంటే ద స్కోప్ ఆఫ్ దీస్ వేరియబుల్స్ ఆర్ కన్ఫైన్డ్ టు దట్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ వేర్ ఇట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్. గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ వేరియబుల్స్ అంటే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్లో డిఫైన్ చేసాం మనం. దీస్ వేరియబుల్స్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ త్రూ అవుట్ ద ప్రోగ్రామ్. ప్రోగ్రాంలో ఎక్కడి నుంచైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. దాని మూలంగా ఏంటి, మీరు వాల్యూని ఎక్కడైనా చేంజ్ చేశారనుకోండి, మొత్తం ప్రోగ్రాంలో వాల్యూని చేంజ్ చేసేస్తుంది అనమాట అక్కడది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? నౌ ఐ విల్ గో ఫర్ దిస్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్. ఈ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. కాన్సెప్ట్ ఏంటో చూద్దాం మనం. రైట్, ఐ విల్ సేవ్ దిస్ యాజ్ స్టాటిక్. యా, ఒక్కసారి చూడండి. ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్ మనం చేసాం మనం ఇంట్ ఏ, రైట్? I'll take without parameters int a. I don't want declare here, just I'll call the function display. Twice. ఇప్పుడు ఒక్కసారి చూడండి. అంటే ఏంటిది, ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ నేను 10కి ఇనిషియలైజ్ చేశా. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. నౌ ఐఎమ్ రన్నింగ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు, ట్రేస్ ఇంటూ మెయిన్లో ఉంది విండో వాచ్, ఏ ఈజ్ ద వేరియబుల్. నా ఫంక్షన్లోకి వెళ్ళింది, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 ఇనిషియలైజ్ చేశాను. దెన్ ఏ ప్లస్ ప్లస్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ 11. Now it is going to print 11. Again it will coming back to main. మళ్ళీ మెయిన్లోకి వచ్చింది. మళ్ళీ ఫంక్షన్ని కాల్ చేశా. మళ్ళీ ఫంక్షన్ని కాల్ చేసినప్పుడు ఏ వాల్యూ మళ్ళీ రీఇనిషియలైజ్ అవుతుంది అక్కడ టు 10. దెన్ ఏ వాల్యూ బికమ్స్ 11. దెన్ ఇట్ విల్ కమింగ్ బ్యాక్ టు మెయిన్. అంటే అవుట్పుట్లో మనకేంటి, ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ 11 అని ప్రింట్ అవుతుంది అక్కడ. అది అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. ఐ విల్ రిమూవ్ దిస్, క్లియర్ స్క్రీన్. విండో అవుట్పుట్ ఏ వాల్యూ 11 అయింది. ఇప్పుడు ఇదే పొజిషన్లో నేను స్టాటిక్ అని చెప్పి తీసుకుంటా. స్టాటిక్ ఇంట్ ఏ. నౌ ఐఎమ్ రన్నింగ్ ద ప్రోగ్రామ్. విండో వాచ్ ఏ. యా, CLR SCR clear screen. After that I am calling the function display. Now the value of a is 10. A plus plus, a value becomes 11. So it is going to print 11 here. Then it will again coming back to main. మెయిన్లోకి వచ్చింది. మళ్ళీ డిస్ప్లే ఫంక్షన్ని కాల్ చేశా. డిస్ప్లే ఫంక్షన్ని కాల్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ ఆల్రెడీ 11లో ఉంది. అంటే రీఇనిషియలైజేషన్ అవ్వట్లేదు. ఓన్లీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇట్ విల్ ఇనిషియలైజ్ టు 10. ఎందుకని, స్టాటిక్ అనే స్టోరేజ్ క్లాస్ని యూస్ చేసాం కాబట్టి. నౌ ఐ విల్ ప్రింట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ అగైన్ అండ్ కమింగ్ అవుట్ టు అవుట్పుట్. అవుట్పుట్లో చూస్తే మీరు 11, 12 అంటే రెండు వాల్యూస్ని చేంజ్ చేసేసింది అనమాట అక్కడ. అది ఆర్డినరీ వేరియబుల్కి స్టాటిక్ వేరియబుల్కి డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఐ విల్ టేక్ అనదర్ వేరియబుల్ కాల్డ్ b. b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. ఓకే, దెన్ b ప్లస్ ప్లస్. ఏ అనేదేమో స్టాటిక్ వేరియబుల్, b అనేదేమో ఆర్డినరీ వేరియబుల్.
B plus plus. I'll print these two values. So printf slash n B is equal to percentage D B. Okay, now I'll execute this program. Trace into window watch. There I'll take B also. Okay, I'm calling the function display. So display like వచ్చింది A value 10 కి ఇనిషియలైజ్ అయింది, B value ఇంకా గార్బేజ్ వాల్యూలోనే ఉంది. నౌ B value becomes 10. ఇప్పుడు A ప్లస్ ప్లస్ 11 అయింది, B ప్లస్ ప్లస్ 11 అయింది. ఇప్పుడు A 11 ప్రింట్ చేసింది, B 11 ప్రింట్ చేసింది. అగైన్ ఇట్ కమ్ బ్యాక్ టు మెయిన్. మళ్ళీ మెయిన్లో ఏం చేశాను, డిస్ప్లే ఫంక్షన్ని కాల్ చేశాను సెకండ్ టైం. మళ్ళీ స్టార్టింగ్. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏ వాల్యూ లెవెల్లో ఉంది, బి వాల్యూ మళ్ళీ గార్బేజ్ వాల్యూ, అగైన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రీఇనిషియలైజ్. ఇప్పుడు బి వాల్యూ ఎంత అయింది, మళ్ళీ ఇనిషియలైజ్ అయిపోయింది, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్డినరీ వేరియబుల్. స్టాటిక్ వేరియబుల్ అయితే ఓన్లీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇట్ విల్ ఇనిషియలైజ్, సెకండ్ టైం ఆన్వర్డ్స్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ ఫ్రమ్ దేర్. ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ ప్లస్ అన్నప్పుడు 11 12 అయింది, బి ప్లస్ ప్లస్ అన్నప్పుడు 11 అయింది. సో ఏ వాల్యూ 12 ప్రింట్ చేసింది, బి వాల్యూ 11 ప్రింట్ చేసింది. ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. సో అవుట్పుట్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఏ వాల్యూ 11, బి వాల్యూ 11, ఏ వాల్యూ 12 అయింది, బి వాల్యూ 11 అయింది అనమాట అక్కడ. ఓకే, ఐ కెన్ షో ద డిఫరెన్స్. కావాలంటే మనం ఇక్కడ స్టాటిక్ అని రాశాను అనుకోండి, దెన్ అవుట్పుట్ విల్ బి లుకింగ్ లైక్ దిస్. సో స్టాటిక్ ఏ అనేది 11 అయింది, స్టాటిక్ ఏ అనేది 12 అయింది, బి వాల్యూ మటుకు 11 ఎందుకంటే ఎవ్రీ టైమ్ అది రీఇనిషియలైజ్ అయిపోతుంది అనమాట అక్కడ. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ ద వే స్టోరేజ్ క్లాసెస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై ద స్కోప్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్. స్కోప్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి దాన్ని యూస్ చేస్తాము అనమాట. సో ఆటోమేటిక్ వేరియబుల్స్ అంటేనేమో లోకల్ వేరియబుల్స్, స్టాటిక్ ఎక్స్టర్నల్ వేరియబుల్స్ అంటేనే గ్లోబల్ వేరియబుల్స్, స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అంటేనేమో ఇట్ ఈస్ యూస్ టు ఇనిషియలైజ్, అంటే ఫస్ట్ టైం ఇనిషియలైజ్ చేసుకోవడానికి ఇట్ ఈస్ ఇనిషియలైజ్ టు 0. ఇప్పుడు స్టాటిక్ ఇంట్ ఏ అన్నాను అనుకోండి, దట్ విల్ బి ఇనిషియలైజ్ టు 0. ఓకే, బై డిఫాల్ట్. మీరు ఏదైనా వాల్యూని ఇనిషియలైజ్ చేశారనుకోండి, ఫస్ట్ టైం ఇనిషియలైజ్ చేస్తుంది, నెక్స్ట్ టైం కాల్ చేసినప్పుడు అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేస్తుంది. ఈ రిజిస్టర్స్ అనే కాన్సెప్ట్లో మనకి మల్టీ ఫైల్ ప్రోగ్రామింగ్లో యూస్ చేస్తాము అంటాం అనమాట అక్కడది. సో దిస్ కమ్స్ టు దిస్ రిజిస్టర్స్. This is the class related to storage classes. Thank you.